Mein spricht nicht, die Frau, die das Schweigen verstand. Callum Hailstan mitten auf dem Samstagsmarkt von Milhaven und Flat still ein Wunder, das niemand ihm geben konnte. Mein spricht nicht. Die Wort kamen leise, fast tonlos, doch es wogen schwere alles, was in den letzten 3 Jahren gesagt hat. Callum hat alles ander gehört. Das leise Narren der Stiefel seien Sohns auf den Verandastufen jeden Morgen. Das besondere Atemmuster, wenn Jacob las. Das sanft Ausatmen, wenn wieder einmal im Sessel im Führer eingeschlafen war. Kannte jeden Lot seines Sohns, außer dem einen, den am dringendsten braucht, seine Stimme. Seit 3 Jahren kein einziges Wort. Callum fragt nun schon seit 8 Monaten in der Stadt. Leise. Beharrlich. Immer wieder. Hutstander wieder hier, zwischen den lauten Standen, dem Duft von frischem Brot und dem Geworder Stimmen, und sucht jemanden, der Verstand, das Schweigen nicht dasselbe war wie Abwesenheit. Ren wust, dass der Market kein Verwendung für sie hat. Sie wust es so, wie sie die meisten den Juber sich selbst wust, still, on Bitterkeit, alles simpel Tatsache. Zwei Handler hatten in diesem Morgen schon den vertrauten Blick gehabt, ihr Augen waren über ihr Foolish Gestalt gewandert, beaver sie hofflich abgelehnt hatten. Also hat sie auftrort zu fragen und sich ihren eigenen Platz gesucht, zwischen dem Getreideverkäufer und dem Zahnfassen. Mit ruhigen Handen stellte sie ihr Zweigläser mit eingeschmacktem auf. Der Korb neben ihren Füßen bewegt sich. Juniper hat ihr eigenen Meinungen zu Korben und behielt sie nicht für sich. Die Stimme der Vermieterin saß noch immer wie ein Splitter in Rens Brust. Ende der Woche. Ich bedauere, Ren. Ich kann das Zimmer nicht länger halten. Ende der Woche, das waren noch 4 Tage. Sie richtet ihr Gläser gerade und hielt ihr Gesicht ruhig. Niemand auf dem Market sollte sehen, was 4 Tage für sie bedeuten. Sie griff gerade nach dem zweiten Glas, als sie den Jungen sah. Stand vollkommen still mitten im Market, während alles in Hiram in Bewegung war. Nicht verloren. Nicht ängstlich. So, als hat die still so oft gewollt, dass sie zum einzigen Ort geworden war, und dem sich sicher fühlt. Vielleicht 7 Jahre alt. Sein Mantel war sauber und sorgfältig zugenapft. Jemand liebten Jenig, seinen Mantel zu zuknüpfen. Zwei Jungen hatten ihn gefunden. Sie schlugen nicht mit Fassen zu, Kinder in diesem Alter taten das selten, wenn etwas Leser zur Verfügung stand. Einer hat den Mund offen stehen lassen, die Armschlaf herabhängend, die Augen leer und ausdruckslos, und das Schweigen de Jungen nach. Sein Freund krummt sich vor Lachen. Der still Junge reagiert nicht. Suchte nicht zusammen. Sein Brust hab und senkt sich in der Flatschen, vorsichtigen Art von jemandem, der gelernt hat, sich sehr klein und sehr still zu machen und zu warten, bis es vorbei war. Renner kann dieses atmen. Man Edgar hat so geatmet. 6 Jahre lang hat sie gelernt, was dies still bedutet und was es einen Menschen kostet, wenn jemanden packte, beaver bereit war zurückzukehren. Sie stellte ihr eingeschmackten ab und ging hinüber. Sie war kein klein Frau und bewegt sich auch nicht wie ein. Die beiden Jungen sahen sie kommen, und etwas in ihrer Ruhigen Bestimmtheit Bunroheit sie mehr als what es getan hat. Sie sah sie nicht einmalen. Sie nicht sich auf Augenhöhe de Jungen, nie fanden den festgetretenen Boden, und Blick nirinen. Ein schöner Morgen, Menschen zu ignorieren, die den Aufmerksamkeit nicht wert sind. Die Augen de Jungen wanderten langsam zu ihrem Gesicht. Bedachtig. So, wie man etwas ansieht, wenn man es wirklich verstehen will. Sah sie auf ein Weisen, wie die beiden Jungen nicht angewiesen hat. Vielleicht wie schon lang niemanden mehr angewiesen hat. Dan fiel sein Blick auf den Korb. Juniper bewegt sich darin, und etwas regt sich im Mundwinkel de Jungen. Kein richtiges Lächeln. Nur der Anfang der Erinnerungen eins. Die beiden Jungen schlichen davon, angesprochen worden zu sein. Entschuldigen Sie.
Die Stimme kam scharf und vorbereitet. Margaret Hargrove stande, die Arm verschränkt, das Kinderhoben, und Mustard ren auf die Art, wie es Dinge Mustard, über die sie bereits entschieden hat. Der Blick wandert langsam nach unten und wieder hinauf. Sagt alles, ohne ein weiteres Wort. Schauen Sie sich erst einmal selbsten, beaver Sie sich so einmischen, sagt Margaret. Was gibt Ihnen das Recht, sich in die Angelegenheiten dieses Kindes einzumischen? Richtet sich zu Ihrer Wollen groß auf und sagt nichts. Sie hielt ihr Gesicht so ruhig wie ihr Hand. Margaret war noch nicht fertig. Sie hat jetzt Publikum und wusst, wie man es nutzt. Schlimm genug, dass das kein so ist, wie es ist, for sie fort, die Stimme lauter werdend, sich in der wachsenden Mensch nährend. Jetter in dieser Stadt Weiss, was Dr. Aldridge gesagt hat. Der Junge ist unerreichbar. Gehört in die Anstalt im Hargrove County. Die einzige Grausamkeit besteht darin, in der Welt zu lassen, wo sich selbst und alle anderen belastet. Sie sah ren mit präziser Scarfen. Das Letzt, was braucht, sind fremd, die sich in Dinge einmischen, die sie nix angehen. Der Market war sehr still geworden. Ren blickt den Jungenen. Hat sich nicht bewegt. Sein Brust mat wieder dies Vorsichtigen, flachene Temsjuge. Sie hielt ihren Blick auf und gerichtet und sagt nix zu Margaret. Das Schweigen means Sohns ist nicht ihr Theater, Margaret. Callum kam durch die Mensch wie ein Mann, der eine Entscheidung getroffen hat. Breit in den Schultern, ohne Eil. Mit der besonderen Still eines Manns, der gelernt hat, das Lauts Reden mehr kostet, als es einbracht. War zwanzig Fuss entfernt gewesen. Hat alles gesehen. Sah Margaret Hargrove mit einer Ruhe, die es ihr steren ließ. Dr. Aldridge hat ihnen son 40 Minuten untersucht und seiner Thiel bei einer Tasse Kaffee in meinem Tisch abgegeben, sagt Callum leise. Ich hab gehört, was gesagt hat. Ich hab ihm die gesagt. Dies Entscheidung war mein, und sie bleibt. Margaret auf nicht den Mund. Und dies Frau hier, vor Callum fort, sein Blick strieft Kurs ran, hat etwas getten, das ich in dieser Stadt sagt monetan bei niemandem gesehen have. Sie ist vor meinem Sohn in die gegangen und hat mit ihm gesprochen, als war es Wort, eingesprochen zu werden. Ich werde sie bitten zu überlegen, so Zurich zu Margaret, was das über den Rest von uns sagt. Margaret presst die Lippen zusammen. Sie sprach nicht mehr. Die Mensch verlagert sich und schaut auf die Art von Menschen, die ein Spektakel geholt hatten und stattdessen etwas bekommen hatten, das es mit sich selbst unzufrieden macht. Callum wand sich ren zu. Hat dunkel Augen und ein Gesicht, das schon lang etwas schwerstrug, und es abzuligen. Sah sie direkten, wie sein Sohn es getten hat. Als word sie wirklich sehen. Act monat, sagt Ich frage die Stadt sagt monetan nach gemandem, der Verstet, das Schweigen nicht dasselbe ist wie Abwesenheit, hielten, Blick zu seinem Sohn, dan Zurich zu Ich hab gerade gesehen, wie sie es on ein Wort verstanden haben. Nahm seinen Hutub und hielten gegen die Brust. Mein Sohn hat seit 3 Jahren nicht gesprochen. Kein einziges Wort. Die Arzt haben aufgeben. Ich nicht, sein Stimme Word leser. Können Sie mit einem Jungen sprechen, der nach nie geantwortet hat? Bitte. Ich bitte Sie Hilfe. Ren sah den Jungenen. Betrachtet ihren Korb mit der konzentrierten Geduld von gemandem, der gelernt hat, Dinge zu wollen, und darum zu bitten. Mein Katze kommt mit mir, sagt sie. Etwas in Callums Gesicht verändert sich. Die erste Region, die nicht trauer war. Die Ranch hat Maus, sagt Betrachten Sie es als berufliche Vereinbarung. Sie nahm sein Hand. Für die Tage, bis das Zimmer weg war. Sie ging zu seinem Wagen, als hat dies wohl frei getroffen. Als war es nicht die letzte, die sich geöffnet hat. Als war nicht bis in die Nochen denkbar, dass sich überhaupt geöffnet hat.
Der junge Fialon offerterum neben seinem Vater in den Schritt. Kurs beaver sie den Wagen errichten, blickte einmal zurück. Nicht zu Ren. Zum Korb. Das Haus hielt zusammen, aber gerade so. Der Tisch war sauber, doch ein Stuhl stand leicht herausgesiegen, als hat seit Tagen niemand mehr die Mühe gemacht, in zurückzuschieben. Ein gefülltes Hemd lag auf dem Treppengeländer, unberührt. Nix war schmutzig. Aber nix ward wirklich gepflegt. Jacob ging direkt in den Flur, als sie eintreten. Nicht versteckt, nur zur Seat. Blieb dort, still, und beobachtet, wie Callum Rens Tasche bestellt. Beobachtet alles. Trat nicht vor. Sprach nicht. Dan bewegt sich der Korb. Sein Augen richten sich sofort darauf und blieben dort hängen. Ren stellt Junipers Korb auf den Küchenboden und auf nicht in wortlos. Die Katze trat heraus, hielt in, dan durchkehrt sie den Raum und ließ sich in einem Streifen sonnenlicht dem Fenster nieder. Ren ging zu den Schränken. Auf nicht einen. Dan einen weiteren. Ruhig, nahm Inventar auf. Ein fast leer Meldos. Zwei Tassen. Ein Engeschlichen. Sie stellt einen Topf auf den Herd. Gab Wasser hinzu. Etwas Einfaches. Keine Kundigung. Kein Frage. Sie muss nicht lang warten. Die Kuchenter nart. Jacob saßen Schneidersitz auf dem Boden, Juniper bereits auf seinem Schoß. Sein Hand strich langsam über ihren Rücken. Vorsichtig, gleichmäßig. Blickt nicht auf, doch sein Konzentration war absolut. Die intensiv, still Aufmerksamkeit von jemandem, der so tat, als war ihm gleichgültig. Ren stellt ab, was sie in der Hand hielt, und arbeitet weiter die beiden herum. Sie kommentiert nichts. Macht keinen großen Moment daraus. Aber sie lächelt leicht, gerade so weit abgewandt, dass es nicht sehen konnte. Die Tage, die folgten, verliefen nicht reibungslos. Das hat sie auch nicht erwartet. Jacob verließ jeden Raum, den sie betrat. Nicht unhöflich, verlagert sich einfach, nahm sein Zeichnungen und sein Schweigen mit und baut sicher Gendwonu auf, was sie nicht war. Juniper folgt Jacob. Ren ließ es gestehen, ohne Reaktion, ohne Verletzung, ohne ihre Anwesenheit anzupassen, seine Abwesenheit auszugleichen. Sie war einfach da. Das war der ganz Punkt. Manchmal erzählt sie von ihrer Arbeit, so sie es früher bei Edgar getten hat, der nicht immer hören konnte, aber die Stimme mochte, die den Raum füllt. Sie sprach darüber, was sie kochte, was sie flickt, was im Garten aufgefallen war. Jacob saß eins Nachmittags im Flur und kam Wedger hierin nach Jinger Weg. Sie konnt nichten, das sie wusste, das da war. Fortschritt, lernt sie, so nicht immer wie Fortschritt aus. Dan fiel der Topf. Sie griff nach dem Gussisern Topf vom hohen Riegel, und kam hart herunter. Ein gewaltiger Krach, der die Kusch füllt und von Jetter wan zurückprallt. Sie warbelt herum. Jacob stand star in der Tür, war sich in den letzten 10 Minuten langsam nachher gesteben hat. Sein Körper war auf ein ander Weisvollkommen still geworden als sein Oblich still. Verstieft, die Augen gendwo weit weg. Die Hand flach gegen die Oberschenkel gepresst. War hier, aber war nicht hier. Sie konnte es, so sie sein Atmen auf dem Market hat. Edgar war manchmal in denselben Ort gegangen. Ein Lautgeräusch, ein plötzlicher Krach, und war hinter seinen Augen verschwunden, waren sein Körper im Raum blieb. Das Schlimmste, das, was sie über Jahr unter großem Schmerz gelernt hat, war, jemanden zurückzusehen, beaver die Welli vorüber war. Ren setzt sich auf den Küchenboden. Nicht direkt nebenan, sondern in seiner Nähe. White Jenig. Sie nahm ein Schüssel mit Erbsen, die sie hat schälen wollen, und begann sie in ihr Schür zu schälen. Vollkommen alltäglich. Vollkommen unbeeilt. Als word sie einfach nur auf Küchenboden sitzen.
Kam 20 Minuten später Feld hierin. Blieb in der Stehen. Los den Raum mit einem Blick. Auf dem Boden mit ihren Erbsen, Jacob nach immer star in der Eck, der gefallen Tof nach Geno dort, wo gelandet war. Sprach nicht. Misst sich nicht ein. Standen der und wartet mit 30 Minuten nach dem Krockblinzelt Jacob. Sein Hand lockerten sich gegen die Oberschenkel. Sah auf dem Boden mit fast fertig gestalten Schüsseln. Sie blickt auf. Fast fertig. Hast du Hunger? Ging nach oben. Aber zuerst kam zurück. Das war das Entscheidend. Kam zurück. Woher wusstest du, dass du einfach nur das sitzen musstest? Mein Mann ist aus dem Krieg zurückgekommen und trug etwas mit sich, für das niemand einen Namen hat. Die Welt war zu laut auf Arten, die andere nicht hören konnten. Ich hab wir jar damit verbracht, mit jemandem zu sitzen, der in einen Ort ging, dem ich nicht folgen konnte. Sie blickt auf ihr Hand. Das Schlimmste, was man tun konnte, war, nach ihm zu greifen, bever bereit war zurückzukehren. Langes Schweigen. Ich hab immer nach ihm gegriffen, sagt Callum. Sagt es zum Tisch. Nicht zu Sie antwortet nicht. Sie nahm alles in sich auf und ließ es sein, was es war. 3 Tage später fan sie die Zeichnungswand. Sie war in Jacobs Zimmer gegangen, sauber zu machen. War im Stall, seine Abwesenheit gab ein Art Erlaubnis. Sie blieb gleich hinter der Tür stehen. Jeder Zentimeter der Wand war bedeckt. Sequentiell Zeichnungen, von links nach rechts, vom Boden bis zur Deck. Ein Gesticht, Erzelten Bleistift von einem Kind, das kein an der Möglichkeit hat, sie zu erzählen. Sie las sie langsam, folgt der Reihenfolge wie Seiten in einem Buch. Eleanor. Ein Frauengesicht, immer wieder aus der Erinnerung eines Kinds gezeichnet. Weicher jeds mal, so wie erinnert Gesichter mit der Distanz weicher worden. Ihr Krankheit. Ein Bett. Ein kleiner Junge den Ben sitzend. Der Mund die Jungen offen. Sang, verstand sie, obwohl kein Ton in den Zeichnungen war. Nur der affin Mund und die Augen der Frau auf ihm und ihr Hand in seiner. Dan das Leer Bett. Dan der Junge Alien. Am Ende der Sequenz horten die Zeichnungen auf. Leerer Wohnplatz. Als war die Gesticht einfach ausgegangen. Renstan lang vor diesem leeren Raum. In diesem Abend sagt sie Callum leise, hat die ganze Zeit gesprochen. Alice, was nicht sagen kann, ist in dieser Wand. Callum blickt in sein Kaffeetasse. Ich weiß. Siehst du sie dieren? Ein Pause, die antwortet, bever es tat. Ich hab oftwort, es zu können. Sie sagt nichts. Aber sie verstand alles darin. Ein Vater und ein Sohn, beide fließen im Schweigen, keiner von ihnen in der Lage, die Sprache der anderen zu lesen. Sie gingen dieser Nacht alle zurück zur Wand. Los sie erniet von anfangen. Stand vor dem leeren Raum am Ende. Sagt leise zum Zimmer, nicht alles Vorstellung, sondern einfach alles Wahrheit, die Luft fand, sie hat jeds Wort gehört, das du vor gesungen hast. Jeds einzeln. Im Flur, direkt vor der Tür, stand Jacob mit dem Rücken zur Wand. Hat alles gehört. Sie wusste es nicht. Einige Wochen waren vergangen. Die Ranch hat einen anderen Rhythmus gefunden. Nicht mehr nur mechanisks Jubelben, sondern etwas Warmers, die Art, wie ein Haus sich verändert, wenn jemand daran anfängt zu leben statt nur weiter zu machen. Callum bemerkte es, bever es benennen konnte. Die Kusch rock morgens nach etwas. Jacob kam die Treppe herunter, statt nur in den Randern der Raum zu erscheinen. Klein Dinge. Jenig Dinge. Bemerkt, wie sie sich durch sein Ranch bewegt, als Wort sie lernen. Ein Sprach, die sie behalten wollt.
Fand grand, oft in der Küche zu sein, als die Arbeit es verlangt. Die Zeichnungen begannen, auf dem Tisch zu erscheinen. Nicht gegeben, hinterlassen. Jacob verstand den Unterschied. Geben erfordert Austausch, erfordert das Erschrecken durch einer Antwort. Hinterlassen war sicherer. Legt ein Zeichnung auf den Tisch, beaver Jaman and der es unten war, und war wonders, when sie gefunden word. Ren kommentiert nie direkt. Sie fand sie, betrachtet sie leise und les etwas kleins den Benleigen. Einen Kax. Einen glatten Stein aus dem Hof. Einen Zweig aus dem Garten. Kein Wort. Kein Erwartung. Jacob beobachtet aus Türmen heraus und lernt, dass sie wust, wie man dinge einem, ohne sie zu mehr zu machen, als sie waren. Begann, dem Tisch zu vertrauen. Eines Morgens ließ sie im Hof fallen und mat Gesicht über sich selbst. Ein klein private Grimace der Verargerung. Sie hort etwas und dreht sich Jacob stands 6 Fuß entfernt. Die Mundwinkel leicht hochgesigen. Helligkeit die Augen. De Verweniger als 2 Sekunden, dann fort, setzt durch sein vorsichtig still. Ren dreht sich zurück, beaver wissen Conti, das es gesehen hat. Sie schützt diesen Moment, wie man etwas schützt, das zerbricht, wenn man es direkt ansieht. Nach ein paar Tagen war gemischt waren als misses. Hargroves Stimme hort, die absichtlich durch den Raum trug. Immer noch auf der Heilranch? Ich nehme ein Frau Statter nimmt, was bekommen kann. Obwohl ich Michigan frage, was Geno Callum Heil von einer Frau braucht, das nicht wonders finden konnte. Die anderen Frauen beendeten den Gedanken nicht. Die Spot hing in der Luft wie etwas Veritans. Ren bezahlt Einkauf, den Rückengerade, die Hand ruhig. Der Ladenbesitzer gab ein extra Portion Mel, ohne Kommentar. Ein klein, stillgesteren Standigkeit, die in nix kostet und alles bedutet. Sie saß im Wagen draußen vor dem Ranchtor, beaver se Heiningen. Hielt einfach die Zugel. Ließ die Straße ruhig se hirem sein. Callum kam heraus. Sah Gesicht. Sah die Einkauf. Du warst langer Weg als sonst? Die Straße war langsam, sagt sie. Stieg up. Trug die Sacken hinein. En diesem Abend repariert den Kuchenstuhl, der seit 2 Monaten gewackelt hat. Sagt nix. Repariert in einfach und ließ im Tisch stehen, als war immer so gewesen. Sie bemerkt es. Sagt ebenfalls nichts. Du hast noch ein Pferd richtig gesattelt, sagt Callum eines Morgens. Nicht korrekt, gab sie zu. Trat neben sie, ohne ein weiteres Wort. Nam Hand und legt se dorthin, wat se sein müssen, just den Gert, sein Stimme leisen Schulter. War nah, wie ein Lehrer nah ist. So? Sie war sich sehr bewusst, dass noch nicht zurücktrat. So, wiederholt se. Trat zurück. Ging seiner morgendlichen Arbeit nach. Sie stande, die Hand nach in der Position, in der se gelegt hat. Beim Abendessen blickte von seinem Teller auf. Wie hast du in Verloren? Sie suchte nicht vor der Direktheit Zurich. Landwirtschaft sinnvoll. Vor wir sind Monaten. Es ging schnell. Nicht. Hort weiter zu. Voll den Raum nicht mit tut mir leid oder der Art, wie die Leute es sonst täten. Sie schätzt das Genig zurücksuffragen. Wie hast du es alle in Gesellschaft? Überlegt ehrlich. Am Anfang schlecht. Und jetzt? Ausreichend. Sie lachte. Einechtes Lachen, überrascht aus heraus. Lächelt fast. Das fast war genig. Es war die erste Mahlzeit, die sich wie ein Mahlzeit anfühlt und nicht wie 3 Menschen, die im selben Raum aßen. Sie zog Unkraut, als klein Schritt auf dem Pfad hinter sich hort. Jacob war gekommen,
Messiah zu suchen. Hielt etwas kleines und abgenutzt in der Hand. Ein blaues Harband.